could have your attention. We're going to begin a short speakers portion, so if I could just have everyone's attention, you may choose to have a seat and focus your attention here at the lectern. On behalf of Kim Lan trans family, we'd like to thank you all for being here today and for your many kindnesses. Volume up, yeah, we'll have to hold the microphone closer here. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các cháu, thay mặt toàn thể đại gia đình của chị Kim Lan, chúng tôi xin chào mừng sự viếng thăm của quý khách và thành thật biết ơn tấm lòng ưu ái của mọi người đã đến đây hôm nay, không những để chia sẻ với chúng tôi nỗi mất mát lớn lao này, mà còn để vinh danh Kim Lan, một người chị, người em, người cô, dì, người bạn, đồng nghiệp, một cô giáo tài ba lỗi lạc, đầy lòng vị tha. Tôi tin chắc rằng hương linh chị Kim Lan đang mỉm cười với chúng ta, đang vẫy tay chào mọi người để thư thái ra đi an nghỉ sau khi sống một đời thành công rực rỡ trên mọi phương diện. Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân tình yêu ấm áp mà quý vị đã dành cho chị Kim Lan trong suốt một đoạn đường đời nhiều gian nan nhưng đầy tràn niềm vui và sức sống. Trong khi tang gia bối rối, chắc chắn có nhiều sơ suất. Kính mong quý vị niệm tình tha thứ. Ladies and gentlemen, dear friends, on behalf of Lan's family, I would like to welcome you all and to thank you from the bottom of my heart for having come here to share with us the unspeakable sorrows of our loss, but also to celebrate together the life achievements of one of the most beautiful and most compassionate persons I know. I'm sure that where she is, Lan is smiling to us and waving goodbye with a light heart, knowing that she has fulfilled her life mission and can now enjoy a peaceful rest. Again, our deepest gratitude for your tender, loving care towards our mother, sister, cousin, and aunt throughout all her life, full of pain and joy, grief and success. We also apologize for any oversights that might have occurred during this trying time and ask for your understanding. Thank you. Thank you, Auntie Hoa, for your warm welcome and your wonderful dedication to our Aunt Kim Lan, befitting of all the contributions that she has made in life and in love. I'm sure that she's touched all lives that are present here today. And as such, we would like to have an opportunity for you to come up to the front of the room and share some memories that you have with Ko Kim Lan. It could be a memory that she most impressed you with, or an experience you've had with her, or what you've learned from her, and what you would like to hold on and celebrate her in her life. So, you know, in the interest of time and the chance for as many of folks to come up as possible, we like to ask for you to keep
your speech to under 1 minute. And I'll stand right next to you and do a respectful bow as a reminder that your time is about up so that the next person can come up. So you can just line up right here and just step up to the mic, please. Thank you very much. Xin kính chào quý vị và kính chào gia đình của cô Lan. Minh là sinh hoạt với Trung tâm Việt ngữ Văn Lan, thì cô Kim Lan cũng đến sinh hoạt cũng được vài năm. Cái điều thú vị mà cô truyền đạt lại cho nguyên một nhóm và những thế hệ sau này đó là cái phương châm học vui, dạy khỏe. Nhờ cái phương châm đó mà tất cả các thầy cô cũng như trợ giáo đã dùng cái phương châm đó để mà học làm sao cho vui, dạy làm sao cho khỏe và tiếp tục phát triển cái chương trình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn cô Lan đã để lại một cái sự quý báu và những cái tình thương, và nhờ đó mà các thầy cô Văn Lan tiếp tục đem cái tình thương và cái sự hiểu biết đó để trao dồi cho cái sứ mệnh của mình. Xin cảm ơn quý vị. Thank you. Thank you. I will definitely keep it less than 60 seconds. I just want to let everyone know, Kim Lan was my ko-yao, my teacher in Vietnamese, and she was just a wonderful, wonderful teacher. And we used to have so many laughs. We used to laugh more than learn. And afterwards, we'd always go and have pho gà or something. But she left such a lasting impression on me. It's just so much appreciated. So I just want to let everyone know. Thank you. Come on. Thank you, Mike. Thank you, sir. If I may take liberty here, I'll quickly translate the previous gentleman's comments in Vietnamese. And the theme is, I think you're going to see over and over again, is how Cô Kim Lan was as a teacher, right? As a tutor, and the values that she imbues in the process. And what we're hearing is that she emphasizes the love of learning, to laugh as you learn, and when you learn, it keeps you young. So I'm interpreting some of the themes here. Thank you. So I get to know Chị Kim Lan when I was very young. I was a young wife and a young mother, and every time that I had difficult in life with my everything in life, she always remind me that instead of get caught up in whatever going on, use your compassion. And compassion is the only way that can end any kind of conflicts, whether it's with yourself or with your friends, your husband, or anybody. And at the time, it was very hard for me to ingest that, and I thought she was crazy saying that. But over time, I appreciate her advice so much, and ever since, I was able to apply her theories using compassion to treat each other. And sometimes it can be very hard, but that's the only way to solve any kind of problems. And I forever appreciate her for teaching me that. Thank you very much. Okay. We can also have the English speeches translated to Vietnamese, and my cousin Long can do that for us too. Anh Long, mời anh lên đây ạ. Oh, he's on the phone as soon as he gets off the phone.
Xin kính chào tất cả quý vị. Tụi con là học sinh của cô Lan. Năm 86, tụi con trong chương trình là song ngữ ở Thomas Edison. Tụi con rất là được may mắn biết cô Lan từ những năm còn ấu thơ. She's not only a teacher, she's like our mom. Tụi con rất đáng tiếc là phải say goodbye và gặp cô Lan lần cuối cùng. Tụi con xin cảm ơn cô Lan mãi mãi. We love you. Thank you. So, this is a group of students from Cô Kim Lan since 1986, and they've learned invaluable lessons from her and received her love, and they would like to pay the last respect to Cô Kim Lan. Anyone else would like to have an opportunity to come up? Hi, my name is Pat, and Lon and I work together in Boston. Closer. We worked together in Boston Public Schools as we were both school psychologists. And she was an incredible mentor and friend to me as I worked in school psychology. She was a born psychologist, and she knew how to speak to kids, and she knew how to speak to grown-ups too. She was a teacher. I have one little vignette I'll share. She used to come to my house. We had different places that we lived, and she always enjoyed coming and visiting, and she always had wonderful contributions and wonderful spirit wherever she was. I remember one party that we had, and she volunteered to make Vietnamese chicken salad. And she was demonstrating to me the Vietnamese way of making chicken salad. And we had some cilantro growing in the yard. And I said, oh, we can use fresh cilantro. So I went out to the yard and I grabbed a fistful of cilantro and came back with a fistful of cilantro. And she said, oh, no. She said, Vietnamese do not do that. They do not break the leaf. She said, no, you have to pick each leaf very carefully and don't break it. So I had to go back and do it all over again and introduce the correct cilantro to the chicken salad. My brother-in-law was at the party, and he grew up in a restaurant, so he knew really, really good food. And my brother-in-law, I think he ate that whole chicken salad. He couldn't stay away from the table. He kept just going back to that Vietnamese chicken salad. So I'll always remember Lon when I see cilantro. Don't wreck the cilantro. She was my friend and my husband's friend too. This is Mom. All I know is every time I heard Pat laughing on the phone, it was Lon on the other end of the line. And how she loved children, and she loved our grandchildren. She'd be the first one to sit in the sandbox with them and enjoy them.
Thank you so much. Thank you very much. Thank you. My condolences to the family. Yes, ma'am. Pat, And to the kids. Pat, did you get her book? The one she wrote on it? Okay, we good. Thank you, sir. Come visit us in the country. She did her hesitation from, book club. Yeah, my time. Để có mấy cuốn, để có mấy cuốn. Tôi tên là Trung, là bạn của chị Lan. Có lẽ cái hình ảnh mà chị Lan để lại sâu trong tâm khảm của tôi là cái sự hết sức là tế nhị và cái óc khôi hài của chị trong tất cả các buổi gặp mặt giữa chị Lan và những bạn bè của tôi. Không bao giờ thiêu vắng tiếng cười, mà đó là do cái tài khôi hài của chị Lan. Ngoài ra chị còn là một nhà văn thuộc loại đáng chú ý, nhất là đối với cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Chị là, tôi nghĩ là người duy nhất đã viết một tập truyện về kinh nghiệm của những trẻ em ở Việt Nam và Mỹ lớn lên như thế nào và gặp những cái khó khăn như thế nào. Tập truyện đó đã được chính cơ quan ở trong nước đọc vào buổi tối ở Việt Nam. Và đặc biệt là sau đó chị đã chuyển dịch tập truyện đó sang tiếng Anh, tức là đó là một tập truyện tiếng Việt gọi là Gió Bụi, và tập tiếng Anh là hai tuyển tập tôi nghĩ là vô cùng quý giá đối với nền văn học của Việt Nam ở Mỹ. Bởi vì ngoài hai tập truyện đó, tôi thấy chưa có một người nào viết về những đời sống của các học sinh Việt Nam tại Mỹ. Đó là một cái đóng góp vô cùng lớn lao của chị, và chị đã có thể nói có một cuộc sống vô cùng thành công trong thời gian ở Mỹ. Cảm ơn thầy. Professor Emeritus Nguyễn Bá Trung from UMass. Do we have anyone else that would like to say a few words? Kính chào chị Lan. Hôm nay em thật sự đã mất chị. Chị là một người bạn, một người tốt, một người rất thông hiểu mọi việc. Em cũng đã từng sống cuộc đời như chị. Nhiều lúc trắc trở mọi việc em không giải quyết, chị đã giúp đỡ em rất nhiều. Mỗi lời em nói ra, chị đã hiểu rất nhiều. Chị giải thích cho em, và từ đây em không còn những người để giúp đỡ em nữa. Em rất buồn, em thật sự đã mất chị. Cuối cùng, chúc chị an giấc nghìn thu. Có cuốn sách này gì của con có rồi dạ. Dạ mẹ có chưa có dạ dạ lấy cuốn cho mai con. Thưa quý bà con, cô bác, tôi là cháu yêu là chị Mười, cháu rể. Thì có những lần gặp gỡ tôi được có hân hạnh biết chị là con người làm việc văn hóa, một nhà giáo dục ở trong gia đình. Dì là một gương mẫu, là một người dạy dỗ hướng dẫn con cháu có một đời sống tích cực. Dì luôn luôn là
gương sáng trong việc đó. Hôm nay vợ chồng chúng tôi từ California sang đây để tiễn biệt dì và nói với dì một lời chân thành cảm ơn và tạm biệt dì. Này đúng nhiều anh đúng không? Đây là chữ nhỏ này đọc được không? Hi. Hello. I'm one of Cô Lang's. I'm one Cô Lang's niece. Hope I can finish the speech. But a couple months ago, I had to do the presentation for my medical resident. So I was so nervous. And she encouraged me to do it. She sent all the videos. She told me that even me, people interview me in the television, I'm nervous too. Nobody had such confidence. And then after that, I did very well on the presentation. I will miss her. I'll jump in. Among my cousin Lee, my name is Lin. I'm a nephew of Cô Kim Lan, and I came up to Boston to study back in 1997. And Cô Mười served tremendous roles in my life during the past 10 years, and then after that as well. I remember the way she greeted me, and I actually lived with Bang, her son, for a number of years in Brighton in an apartment. She said that if you don't like the weather in Boston or anything else in Boston, just wait 5 minutes, it'll change, and then you might like it. And I really held on to that. I know it's a common adage about the Boston weather, but for her to have gone through so many adversities in life, and I always look to her in terms of what is her strength, what is her resiliency that really gets her not to get over these issues, but to really thrive, right? And not just for herself and her son, but for all those in her lives, her students, whom came here today, and her many, many nephews and nieces whom she served as again, this protective, factor, this amazing sense of compassion, a place and a person that you can go to when you really are down at your lowest points. And grad school is not easy up here. And she used to say that she and I served as each other's therapists, right? We would have many, many dinners and lunches and conversations and talk about life and problem solve for one another. Just as she served for me, like she served for many of us here, that what I hold on to, again, is this compassionate, and you hear that word here a lot, very loving, a great sense of humor, very optimistic, and has the strongest sense of hope. And I think all those values that she lived by really, rubbed off on many of us, and that helped us all in many of our struggles as we go through life. And of course, she's so, so close to my heart. I thank you all for coming in here today. Unless there's anyone else that will come up for a few sayings, I think we will turn it to our cousin Long, who will say a few words to close us out.
Anh Long mời anh lên. Dạ, anh nói tiếng Việt vậy. Tóm lại một tiếng Anh. Xin chào tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi tang lễ của cô tôi. Tôi là người đang nằm đây là cô ruột. Thật là xúc động khi mọi người có mặt ở đây để mà chia buồn với gia đình. Tôi chỉ có một đôi lời muốn chia sẻ với mọi người, đó là khi mọi người được sinh ra và cho đến lúc trở nên già nua và mất đi, đó là quy luật của tất nhiên. Sự mất mát của cô tôi đó là nỗi đau của gia đình, nhưng đồng thời sự mất mát của tôi cũng muốn chia sẻ một thông điệp cho tất cả con cháu. Hãy nhìn vào khi lúc ấy cô còn sống thì cô đã sống như thế nào để dành lại những điều tốt đẹp cho chính gia đình và cho mọi người trong xã hội. Vậy thì chúng tôi là con cháu, chúng tôi phải học tập gương của người đã nằm xuống là cô của tôi đây. Và không biết nói gì hơn là xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu cũng như vượt đường xa để tới đây chia sẻ nỗi đau của gia đình, và đồng thời cũng muốn mang lại cho gia đình chúng tôi sự an ủi. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người. I'll do an abbreviated translation, if I may. Our cousin Long here was representing all the family members, especially the cousins, nieces, and nephews, and wants to thank everyone for your coming in here and paying homage to our aunt. He talked about how she lived her life. Again, the values that she imbued, the values that she showed in terms of love and compassion and caring for others, and a sense of excitement for life, despite all adversities, are so impactful and valuable to all of us who have, we're fortunate enough to have any time that's spent with her. And we promise to continue that and translate those values into our own lives and impact those in our lives just as she has impacted us. And we want to again thank you, everyone, friends and families, for your presence today. Our official service ends at noon, I believe. So please feel free to stay. And we would like this moment to be more of a quiet time for you to, say goodbye to Auntie in your own ways. But this will be a quiet time until we end at 12 noon. Thank you very much. And finally, I just wanted to chime in at the very end to say, I did not have the privilege of knowing Kim Lan, but I truthfully can't help feel slightly diminished for not having had that privilege. Hearing some of these wonderful stories today at the speaker and also around the room, you can't help but take such a wonderful impression of her and her compassion, which as a funeral director I identify with especially. So with that said, and on behalf of myself, all of our staff at Ontai Banyugun, Hamel Leiden Chapel, Ms. Lola Tom, our Director of Asian Services, we want to thank you again for being here today, reminding you of our time will end at 12 o'clock. And if you haven't had a chance already, please do have some pastries and refreshments at the refreshments counter. Thank you very much. Thank you, Chris. So immediate family members, everyone wearing the white headbands, have them come forward in a line just in front of the casket now. Tiếng nữa, mấy người mình
the casket. And we will begin by paying our respects. The family will begin paying their respects with 3 bows, followed by taking your white headbands off and placing them in the casket with her. So first bow. Second bow. Third bow. And now if you would remove your headbands and we place them with her inside the casket. And now the family will perform their final 3 bows. First bow. Second bow. Third bow. And if we could. And now, before we close the casket, we'll ask for all guests, please stand. And the family will begin here.